Hello students, today let us know about electric field lines. So what do you mean by electric field line? You can consider an isolated point charge, for example a positive charge. Okay, it is a positive charge. Now if you place a unit test charge at any point near to that, within that electric field, you know what do you mean by electric field? The space or region around the charge where electrostatic force is experienced, right? That is known as electric field. So in that electric field, if you place a unit positive charge or a test charge, for example I will keep that unit positive charge here, okay, a unit positive charge. Now what happens? This positive charge will repel this unit positive charge, right? That means that unit positive charge will tend to move away from this particular positive charge. That means this charge moves away, tries to move away, right, along this direction, that will move. Similarly, if you place that unit positive charge somewhere here, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. therefore it will move along this direction. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, so this is the line along which this unit positive charge tend to move, or the path along which this unit positive charge tend to move. So that path or that curve is known as electric field line. For example, if we consider a negative charge, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Now if you place a unit positive charge here, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ along this direction it attracts. If you place it here, then that attracts along this direction, correct? So this is how we can draw electric field lines for a isolated negative charge. So ideno, this is isolated positive charge. Okay, example keltare, draw electric field lines for isolated positive charge or isolated ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, isolated negative charge. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ negative charge. So definition is very very important. You can just note down the definition. The curve or the path along which a unit positive charge tend to move in an electric field is known as electric field line. And one more sentence given here, that is tangent drawn to it any point at any point gives the direction of electric field at that point. So you can take that as one of the properties of electric field lines. Okay, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ದಿ ಕರ್ವ್ along which a small positive charge tend to move in an electric field
and if you draw a tangent, you actually draw a tangent. If you draw a tangent, for example, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, sorry, just look at this. This is how that unit positive charge moves. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, it gets repelled. So the path along which that moves, that is known as electric field line. So ಇದು electric field line, ಇಲ್ಲಿ electric field line. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ನೋಡಿರ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. Okay, for a negative charge, see, just look at this. A negative charge ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್. ಏನು ಡೈಪೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? therefore that moves along this direction. just look at this animation ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದು, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಈ ತರ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾತ್ along which that moves, right? so this is electric field line of a dipole. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಈ ಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ರಿಪೆಲ್. ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈಪೋಲ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂವರ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ away from that positive charge, away from that positive charge. That is one of the properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, yes, so this is about electric field line. Okay, so next session ಅಲ್ಲಿ what are the properties ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡುವ. Okay, yes, so definition very important. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯೂಶುವಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. electric field lines of an isolated positive charge ಅಥವಾ electric field lines of an electric dipole. Okay, just go through this, very important.